就北美的有那个人全部过来的是，不说这些我就啥都不说，若心中忙，长久忙碌难离相思情。那一人三夜是那夜，若浪奔至三界，若瓦若却当所见若浪，长久忙碌难离相思情。大千世界色那界，罗马天界三界罗马上，这当所见就那上就万度大天下生起。那夜见色界为色那界，罗罗天界三界，罗巴修，一切业王当业为九大莲花之东当边看界热闹长安之际，东南边莲花当梅那王之际。也天家当天当正月，阿耨耶摩拉耶巴提西，见当知耶王中耶耶舍大天巴之起，当当日那知觉大当。当愿边దే瓦当瓦当梅那拉耶吉，下当应当真一切波拉耶巴主，也当谢耶龙当耶利就当耶巴主。得那当得那解决当当觉得那妹妹的当把当没当有家当面对东阳千波了人花这个。世间要把那夜色月光或者线索，夜晚呈现大地线索，当街大地长久天空，世间没多少，悲欢离别年代变化。三界心头别在花，若困难大也来些忙。南无三宝，落叶千台之上，去三正摩揭巴语，世间法罗共度世上。So
I would like to express my happiness to be back again in Brussels and in Samyodong. Donc, je voudrais exprimer ma joie. Vous m'entendez? Oui, ça va? Quoi? Can you hear? Non, on entend. Attendez, peut-être que si je mets un peu plus faire. Do you hear me? Donc, je voudrais exprimer ma joie d'être de retour ici à Samyedzong, à Bruxelles. So today I'm supposed to talk about accumulating merit. Generally, we say in Buddhism that the practice of Dharma is to accumulate two accumulations, we call it, two accumulations. Accumulation of merit and accumulation of wisdom. The whole Dharma practice is two accumulations. Accumulation means to gather, to increase, to develop. Now merit, Sunam. The Tibetan word is Sunam. Merit, I don't know what it means in English. Some people told me that they don't like the word because they said that it is like this kind of a badge they get in the kindergarten. That they get, if they do something good, they get some badge or something like that. But what it means is positive deeds, you know. It's to do and to accumulate means to do more and more positive deeds, and that the more you positive deeds you gather, positive deeds you do, the more positive karma happens, and therefore, you know, everything goes. You have all positive things become more stronger. Your positive side becomes stronger. So that's the, you know, and so what should I do to accumulate merit? Two things. To stop or to stop doing or to reduce doing negative actions is also accumulation of merit. And doing positive actions is also accumulation of merit. These two things. Donc aujourd'hui, je suis supposée vous parler de l'accumulation de mérites. Et en général, dans la pratique bouddhiste, on dit que l'ensemble de la pratique bouddhiste comprend deux choses, deux accumulations. L'accumulation d'une part de mérite et d'autre part de sagesse. Cela englobe l'ensemble de la pratique bouddhiste. Alors, qu'est-ce que l'accumulation? Eh bien, c'est amasser, accroître, développer. Et les mérites, le mot tibétain, c'est senam. Et je ne sais pas trop ce que cela signifie exactement en anglais. Il y a certaines personnes qui me disent qu'ils ou qu'elles n'aiment pas ce mot parce que ça leur donne l'impression que c'est un peu comme un badge que l'on reçoit au jardin d'enfants. Quand on fait quelque chose de bien, on a une espèce de médaille. Et Rinpoche dit qu'en tout cas, les mérites,
qu'est-ce que c'est? Ce sont des actions positives. C'est faire de plus en plus de choses positives et cela va entraîner de plus en plus de karma positif qui va permettre que les choses autour de nous aillent de mieux en mieux, que notre côté positif se renforce toujours davantage. Alors, que devrait-on faire pour accumuler des mérites? Eh bien, deux choses. D'une part, arrêter ou réduire nos actions négatives et d'autre part, faire ou accroître nos actions positives. So, by refraining from doing negative things is the first. And this is like most of our, like Vinaya things, like precepts is about that, refraining from doing negative things. Or like, if I make a kind of a decision not to take somebody's life, not to kill, that is also refraining from doing something negative, because people, people like their life. So if you don't kill, then it's positive, because you are not doing something negative. Stealing or robbing or taking somebody's something by force or by some trick is also positive, because you refrain from doing something negative, harming people. Telling lies or cheating people is also, negative action. So you don't do that is also, and things like that, sexual misconduct and anything, action that is causing problems, difficulties, harm to yourself and to others now and in the long run is a negative action. So trying to refrain from doing those things is accumulation of merit. Donc, réduire ou arrêter de commettre des actions négatives, c'est ce que l'on retrouve par exemple dans les préceptes du Vinaya. Cela concerne toutes les actions que nous décidons de ne pas faire, comme par exemple nous prenons la décision de ne pas tuer, de ne pas prendre la vie d'un être, d'une personne. Et c'est quelque chose de positif parce que l'on ne commet pas quelque chose de négatif. Il en va de même pour le fait de voler, que ce soit par la force ou par tromperie, que ce soit pour dire des mensonges ou essayer ou avoir une conduite sexuelle inappropriée. Toutes ces choses, on décide de ne pas les faire et automatiquement ça devient quelque chose de positif. On essaie d'arrêter ou de réduire tout ce qui peut causer des problèmes, ce qui peut nuire, ce qui peut apporter des difficultés, autant à nous-mêmes qu'à autrui, maintenant ou plus tard. And then on top of that, not only refraining from doing things negative, but also doing something positive. Something positive means something that is helpful, something that is beneficial, something that will bring something good to myself, to the others, and especially with, inspired by kindness, by compassion, by some positive motivation. That is also accumulation of merit.
Et donc, en plus de cela, en plus de réduire, de réduire ou d'arrêter nos actions négatives, il faut faire des choses positives, des choses qui peuvent aider les autres, qui peuvent être bénéfiques, qui peuvent apporter de bonnes choses autant à nous-mêmes qu'aux autres. Et tout particulièrement lorsque c'est inspiré par de la bonté, par de la compassion, par une motivation positive. You know, there is this, what they call the 10 positive and 10 negative deeds. You know, it's very common thing in Buddhism. Like 3 negative actions of the body and 3 positive actions of the body, 4 negative actions of the speech, and 4 positive actions of the speech, 4, no? And 3 negative actions of the mind and 3 positive actions of the mind. So there's 10, you know. It's very, I think all of you know, so I don't think I should spend too much time on these things. But, you know, I think if we look a little bit more, you know, if everybody in the world try to live by these 10 virtues, then I think the world will become such a wonderful place to live in. You know, you don't kill each other, you don't cheat each other, you don't, you know, rob from each other, you don't commit, you know, force yourself on anybody else, sexual misconduct. You don't, you know, you don't, you know, this, you don't tell speech that divides people. You use your speech to bring unity, and then you kind of you don't you don't use harsh words on each other. You know, you are not too much kind of trying to get other people's things, you know. You don't feel bad that somebody is getting something. You are not jealous, you know. And you know, you try to see things clearly, understand things, and try to develop positive. And you know, if everybody does that, the world will be a wonderful place. You know, sometimes people think that, you know, karma and things like that is only for the next life, and you know, whether there is karma is there or not, we don't know. But actually, it's very clear. You know, if we live by this way, in a positive way, with positive actions and positive state of mind and intentions, then there will be no problem. You know, there will be peace, there will be harmony, there will be, you know, kindness and loving to each other. There will be friendship, there will be respect to each other. You know, what more we need? We can have, you know, heaven on earth. It is possible. So therefore, you know, these kind of things are sometimes, you know, it's a kind of spiritual thing. It's something, you know, a little bit like
I don't know whether it will really work or not, or, But sometimes if you look a little bit deeply, it's there now, it works now at this very moment. Because if I am nice and kind to you, you will be nice and kind to me. If I have a negative kind of intention and thought, then you will also do the same to me. No? Mm. And especially if I have positive attitude, positive intention, positive, kind of motivation with compassion, with love, with kindness, that I wish well to the people, to everybody. If I have that, then that's the key, no? That's why from Buddhist point of view, the motivation is very, very important. We say the most important is the motivation. The action itself, yes. Action of body and speech is actually originates from your mental or from your attitude, from your intention, from your motivation. Even if you say or do something which looks like positive, but if your intention is not so good, then it's not positive. Because actually you did it for not to help, but to get something for yourself, or even sometimes to harm. So therefore, how much positive action or how much merit you have or how much virtue is very much from Buddhist point of view based on your intention. It's not so much dependent on how much material things or how much, you do. That's not so important. The more important is your intention. On parle dans le bouddhisme de 10 actions positives et de 10 actions négatives. C'est quelque chose de très commun. Il y a 3 actions négatives du corps et 3 actions positives du corps. 4 actions positives de la parole et en parallèle les 4 actions positives et 3 actions négatives de l'esprit et 3 actions positives de l'esprit. Et probablement la plupart d'entre vous savent sans doute déjà fort bien de quoi il s'agit. Donc Rinpoche pense qu'il n'est pas nécessaire de rentrer trop dans les détails à ce sujet-là. Mais si l'on considère ces 10 actions positives, si tout le monde dans le monde pouvait vivre en accord, en appliquant ces 10 vertus, eh bien le monde serait certainement un endroit merveilleux, et un endroit où il ferait bon vivre. En effet, si personne ne tue, ne vole, ne s'impose à autrui, ne commet d'actions sexuelles déplacées, etc., eh bien, si on essaye de ne pas utiliser la parole pour diviser, mais au contraire pour apporter de l'unité, de ne pas utiliser des mots durs et blessants envers les autres, mais au contraire d'essayer d'apporter aux autres tout ce qui est positif, de faire en sorte qu'ils ne se sentent pas mal. Si on n'est pas en train de toujours jalouser les autres, de vouloir avoir toujours davantage pour nous-mêmes, et au contraire qu'on voit les choses clairement et qu'on comprend, qu'on a cette compréhension, eh bien à ce moment-là vraiment on pourrait dire que le monde serait un endroit merveilleux où vivre.
Parfois, les gens pensent, oh, le karma, c'est pour la prochaine vie. Je ne sais pas très bien si ça fonctionne ou non. Mais en fait, si on vit réellement en accord avec les actions, si on met en pratique les actions positives et les intentions positives, eh bien, on verra qu'il n'y a plus de problème, puisque nous vivrons alors dans la paix, dans l'harmonie, dans le respect mutuel, dans l'amour des uns des autres. Et qu'est-ce qu'on pourrait espérer de plus? Ce serait, si l'on agit ainsi, eh bien le paradis sur terre est possible. Certaines personnes pensent, oh, tout ça c'est des choses spirituelles. On ne sait pas très bien si c'est vrai, mais cela fonctionne. On peut le voir à l'œuvre maintenant. Si nous avons une attitude positive, une intention et une motivation positive. Ce qui est une motivation positive, ce sont des actions motivées par la compassion, par l'amour, par le fait de souhaiter le bien d'autrui. Eh bien, ça, c'est vraiment la clé. D'un point de vue bouddhiste, la motivation est ce qui compte le plus. Parce que les actions du corps et de la parole sont le reflet de notre motivation, de notre intention. Même si on peut dire ou faire des choses qui semblent apparemment positives, mais que notre motivation est négative, eh bien, notre action ne sera pas bonne. Et la quantité de mérite ou de vertu, la quantité est un mauvais mot, mais enfin bon, que l'on peut accumuler n'est pas basée doit être basé du point de vue bouddhiste sur notre intention et beaucoup plus sur l'intention que sur un aspect matériel. Par exemple, la quantité de choses qu'on fait, ça ce n'est pas important. Ce qui compte essentiellement, c'est l'intention qui est derrière notre action. And I think it's not so difficult to find. I think it's like a common, how we try to develop. It's, like what I want, what I like, If I want what I want everybody to be kind to me. I want everybody to be respectful to me. I want everybody to be friendly with me. So if I do that to others, I'm doing positive deed. I'm accumulating merit. Yeah. If I don't want myself to be, to be treated in a negative way, in a bad way, I don't want to be, beaten up. I don't want to be, insulted. I don't want to be, done in a bad way. So if I don't do that to others, then I'm also, accumulating positive deeds. But then in the process of practice, from Buddhist point of view, the importance is, like your motivation. So your motivation is like if you do something positive, but it's just being only, like wanting to help that person or do something that I accumulate positive action. That is very small positive action. But if I do something positive or refrain from doing something negative with the intention that, I want to actually bring great help, complete liberation, complete enlightenment to every being, then that action
is, that many times stronger or bigger. So therefore, the motivation, we always say, that may all sentient beings be free from suffering. May all sentient beings have the, have the highest and the best and the, most enlightened happiness and joy. May they never be separated from that, and for that purpose, I would do whatever I do. I want to train, I want to practice, and then that is huge positive accumulation. So therefore, if we want to make our accumulation bigger and larger and more limitless, then we have to do this, with our perspective or with our kind of intention or positive intention covering everybody. That's why this bodhicitta is said to be one of the most important and most strongest way of accumulating merit. Donc, si l'on réfléchit et on se demande qu'est-ce qu'en fait je veux, qu'est-ce que j'aimerais, eh bien, chacun d'entre nous veut que les autres soient gentils avec nous, qu'ils nous traitent avec respect, qu'ils nous traitent bien. Et si de notre côté nous traitons les autres avec respect, si nous les traitons bien, eh bien c'est accumuler du mérite. De même, ce que nous ne voulons pas être traités de façon négative, mal, être insultés, être blessés. Et lorsque nous, de notre côté, nous traitons les autres en ne faisant pas ces choses-là, en ne leur faisant pas de tort, eh bien, nous accumulons également du mérite. Et dans ce processus de pratique, du point de vue bouddhiste, ce qui compte avant tout, c'est la motivation. Et si nous faisons une action positive en pensant au bien d'une seule personne, c'est certes une action positive, c'est une accumulation de mérite, mais c'est très limité, c'est très petit. Par contre, si nous faisons quelque chose de positif avec l'intention d'apporter une très grande aide à tous les êtres, d'apporter la libération complète, l'éveil parfait à tous les êtres, ça c'est tellement plus vaste, tellement plus fort. Et c'est la raison pour laquelle on fait dans les pratiques ce souhait, puissent tous les êtres sensibles être libres de toute souffrance, puissent-ils avoir la plus haute, la meilleure, la plus durable joie et le bonheur le plus haut, le plus durable et le meilleur. Et on pratique dans ce but. Et à ce moment-là, ça devient une énorme accumulation de mérite, d'actions positives. Et si nous voulons que notre accumulation de mérite soit sans limite, elle doit être pour le bien de tous les êtres. C'est pourquoi la bodhicitta est la façon la plus forte d'accumuler du mérite. I think everybody knows what bodhicitta is, no? Is there anybody who doesn't know what bodhicitta is? Est-ce que, bon, je pense que vous savez tous de quoi il s'agit quand on parle de bodhicitta. Rinpoche demande, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la bodhicitta? Huh? I'm not sure. Okay. Bodhicitta is like this,
like we say, I'm just an ordinary person, like, what is it that I really want? What is the purpose of my life? What is the thing that I really wish, if I think like this to myself, then I find that, yeah, I don't want any suffering. I don't want problems. I don't want pain. I don't want negative things happening to me. I don't want, any problems, any difficulties, and I want to be so happy. I want to be totally happy, totally satisfied, totally, the best, anything that is possible. Maybe I can't describe what is that, but that's what I want. No, I want nothing bad, everything good, and good all the time. Yeah, you feel like that? So now, if I feel like that, I know that you also feel like that. He also feels like that. Everybody is like that. Everybody wants the best all the time and no problem, no negativity, no suffering, no problem, no pain, and forever. Now, what would be the best thing that I wish for? The best thing I wish for is that. Not only for myself, but for everybody. Because that's what everybody wishes. So if I want to do something, I want to attain that for myself, I should also want to attain that for everybody. Yeah. So if I really feel that that's what it should, because everybody is like me, who doesn't like negative things, who like positive things, who doesn't like, suffering and pain and problem, but happiness and joy and all positive things. So I said that what I really wish to accomplish, the highest and best and most ultimate is that I wish to attain best for everybody and free from suffering for everybody. And towards that end, I would like to work towards that end, step by step and slowly. I don't know how I can get that done, but that must be done. And so I will try to learn, try to practice, try to, work towards that. So if I really think that would be my ultimate goal, then it's bodhicitta. It's bodhicitta. And that bodhicitta has four limitless. First limitless is that I want to get rid of all the sufferings and pain and problem of all the people. Not just myself, not just somebody that I, around me, like my family and friends. I want everybody, because everybody is exactly the same as me and my friends and my family and things like that. So everybody to be free from suffering, pain, problem. And then I wish that I don't want only
everybody to be free from bad things. But I wish, like I wish for myself, everybody to get to attain the best, the highest possible, happiness, joy, whatever possible. I want that for everybody. Yeah. Because I want that, so I want that for everybody. It's not that I want myself to be very, very like a king and everybody okay. Not like that. I want, because if I want that, I know that everybody want that. So why not? Yeah. And then I don't want that, for everybody. Only for a short time. I don't want only the best, the highest, and the most joyful and happy experience or attainment for just few days, or for a holiday, or even for a weekend or week. I want that for all the time. Yeah. So if I have that intention, and with that intention, if I search, if I work, if I do anything, like even if I made a prayer, I do for that. If I do something, little positive action, I dedicate it for that. If whatever I do, anything good, I practice bodhicitta. Yeah. And this bodhicitta, if you have the highest intention, the best intention, the most, what can you say, limitless positive intention. So with that, if that is your way of being, and that's your goal, or that's your perspective, and that's then, you cannot do anything negative, Everything you do with that intention, with that purpose, would be unlimited kind of accumulation of merit all the time. If you are doing something, that will be accumulation of merit. Even if you don't do anything, like you are sleeping, that's also doing, because your purpose of life is for that. So even if you are not doing anything at the moment, since that's my purpose of life, so it will be positive all the time. Yeah. So therefore, they said, from Buddhist point of view, that bodhicitta is the most strongest and most kind of most good way, best way of accumulating positive actions. And, that's it. So we try to generate that intention, Of course, that doesn't mean that we just only intention and do nothing. That's also, of course, not. But, mainly that motivation. Yeah. If that motivation, then, but if that motivation becomes really motivation, then all your actions will be accordingly, because if that is your way of seeing and being, then naturally your actions will, you will think, what can I do to, to be a little bit better in this? Of course, first you have to train yourself. First you have to learn. First you have to
kind of transform yourself. But why I want to transform myself? Because I want to transform everybody. So therefore, even if I am doing something for myself, it is for everybody, So therefore, that action becomes very positive. Donc, pour résumer ce qu'est la bodhicitta, si on se pose la question, qu'est-ce qui est le but de ma vie? Qu'est-ce que je souhaite réellement? Qu'est-ce que je veux vraiment? Bien, d'une part, il y a des choses que l'on ne veut pas. On ne veut pas de la souffrance, on ne veut pas des choses négatives, des problèmes, des difficultés en tout genre. Et qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, c'est le bonheur total, le bonheur parfait, avoir ce qu'il y a de mieux, l'éveil. Et donc, on ne veut rien de mauvais et on veut tout ce qu'il y a de bon. Et on veut cela tout le temps. Et Rinpoche demandait est-ce que ce n'est pas comme cela que vous vous sentez vous-même? Et si moi-même j'ai ce souhait d'éviter tout ce qui est négatif et d'avoir tout ce qui est bon pour toujours, eh bien je sais à ce moment-là, si moi c'est mon désir, je sais que c'est le désir de tout le monde. Et donc, quel est le souhait le meilleur que l'on puisse faire? C'est de souhaiter que ce soit le cas, que tous les êtres puissent avoir le meilleur. Pas seulement moi, mais tous les êtres. Et quand on se ressent cela réellement, eh bien, c'est la bodhicitta. Et on s'engage à ce moment-là à travailler sur ce chemin, petit à petit, pas à pas, à apprendre, à pratiquer pour développer cette motivation. Et la bodhicitta comprend ce qu'on appelle les 4 illimités. Et le premier, c'est le souhait d'être libre de toute souffrance et de se libérer soi-même, mais aussi de libérer tous les êtres de toute souffrance, pas seulement nous-mêmes, pas seulement nos proches, mais vraiment tous les êtres, parce que tous les êtres sont exactement identiques à nous dans leur désir d'échapper à la souffrance. Le deuxième point, c'est que tout le monde souhaite atteindre le meilleur, ce qu'il y a de mieux, le bonheur le plus parfait. Et là aussi, on le souhaite pas seulement pour soi-même et ses proches, mais pour tous les êtres. Et le troisième, c'est que ça ne soit pas pour une durée limitée de temps. On n'a pas envie d'être libre des souffrances et d'avoir le bonheur parfait pour juste quelques jours ou un week-end de vacances. On souhaite cela pour l'éternité. Et donc, à ce moment-là, quoi que l'on fasse, quand on a cette motivation, cette intention, quoi que l'on fasse, que ce soit simplement une prière ou une petite pratique, une petite action positive, on la dédie dans ce but, et à ce moment-là, ça devient quelque chose de très positif. Et c'est cela, pratiquer la bodhicitta, c'est avoir l'intention la plus haute, la meilleure, la plus illimitée possible. Et si c'est cela notre objectif dans la vie, notre but dans la vie, tout ce que nous ferons sera une accumulation de mérites tout le temps. Même si à un moment donné, nous ne faisons rien, même si à un moment, si nous dormons, eh bien, comme c'est notre perspective générale pour notre vie, nous continuons d'accumuler du mérite. Et donc, du point de vue bouddhiste, la bodhicitta, c'est la façon d'accumuler du mérite la plus forte et la meilleure. C'est d'essayer de générer sans cesse cette intention. Et bien sûr, pas seulement une intention, mais la motivation est vraiment essentielle parce qu'elle est à la base, elle est le moteur de toutes nos actions. Et si nous avons cette motivation, toutes nos actions vont naturellement être positives.
Bien sûr, d'abord, nous devons apprendre et nous entraîner et nous transformer nous-mêmes dans l'optique de pouvoir transformer les autres. Et donc, c'est cela la bodhicitta. I want to say two things about this. When we have that kind of attitude, there's two problems that can come up. You know, one is that you cannot see any suffering. You know, you can see suffering, you see problem, you see, then you feel so, so overwhelmed, and that you feel like it's your responsibility of I said there's so much problem there, why everybody doesn't do something, there's this problem, there's that problem, there's so many people are suffering and pain and things, and how that that's becoming too small-minded, too impatient, because we have to recognize that there's lots of suffering, lots and lots of suffering in the world, and that's not something that you can do like this and finished, there's so much suffering. So therefore, you cannot be overwhelmed by that. You cannot be like always sad and always depressed and always kind of, because you see the suffering and pain and problem. You have to be patient, you have to be open-minded, you have to say, yes, there has always been lots of suffering, there is always suffering, there's lots of problem. That's why I wish to change that. But this needs lots of courage, lots of time, lots of action, lots of, lots of patience and things like that. Yeah. So this is able to tolerate that. Yes, I will work on it, but it is not something that can just be like that. It might take eons and eons and eons and eons, lifetime, but it's okay. It's okay not, but there's no other way. Second problem is that then I see other people, these are people, they are supposed to be Buddhists, they are supposed to be bodhicitta, bodhisattvas. They don't do anything, they're just enjoying their life and doing nothing forever. And then you get upset and you get angry and what is this Buddhist doing? That's very bad. Then your compassion becomes anger, and then it's no good, it's not useful. Yes, some people try a little bit, some people try a little bit more, some people don't do so much, and you even don't know exactly what people are doing, yeah, how they are doing, what they are thinking. You don't know, sometimes people are doing lots of positive things, good things that you don't know. Sometimes they're doing bad things also that you don't know. But it's that's their own thing. You can't control everybody. You can't expect everybody to be the same way. You have to allow that. Yeah. So we need to let our mind more flexible and more broad-minded. So if we can have that too, then this bodhicitta has absolutely no problem. It's the best. It's best for everybody, best for you. That's what His Holiness Dalai Lama says again and again. I'm so happy, I'm so joyful, because I understood a little bit bodhicitta, he says, and I'm so inspired that it's the best for myself and it's the best for everybody, because,
because of little bit of bodhicitta that I have, I don't get overwhelmed by, by all the problems that I face, he says. And also, it's the best thing for me, he says. And then I try to do whatever I can with some good intentions to help anybody. And so therefore, it's good for the others. So therefore, at least I don't try to harm anybody. So it's the best for myself, best for everybody else, best for now, because my mind becomes more positive, more satisfied, more, like if I feel that I'm trying to work on something that would be useful and beneficial for everybody, I will feel very purposeful, no? I will feel that my life is for some purpose. So therefore, I feel kind of not useless, not purposeless, and then, if I can do something, even if little bit positive kind of merit, that, and they said that I dedicate it for everybody. Maybe it will not have so much effect now, but it will have effect in the long run. So it is good for now, good for long run, good for me, good for everybody, and lots of positive action. So I'll become very successful in the future, very rich in future, very famous in the future. Maybe not so quickly, but it might take few lifetimes. So what? Few lifetimes is just like this. That's it. What more can I say? Actually, I didn't want to say anything. I thought that you know these things, already. So I thought maybe I would just, give kind of space to discuss things. If you have any questions or any kind of things regarding this or regarding anything else, because many times when you get a subject to discuss, then you have to say, describe that. So there's very little time to discuss, things that is in your mind. So I thought I would spend more time on that, but somehow I'm like that. I was doing the same thing this last weekend also. I said, we are going to do some meditation together. And then I talk. And coming to the meditation, I spend all the time talking, I think that's why I'm not a good meditator. Donc, il y a deux choses qui peuvent causer problème lorsque l'on a cette attitude. D'abord, c'est la vision de la souffrance. Elle peut être tellement forte qu'on est submergé par le sens de notre propre responsabilité, de notre propre impuissance à résoudre, à soulager la souffrance et les problèmes innombrables que rencontrent tant de personnes. Et c'est vrai qu'on doit accepter qu'il y a toujours eu dans le monde énormément de problèmes et des souffrances sans nombre et sans fin. Et il faut reconnaître aussi qu'on ne peut pas changer la situation du jour au lendemain, qu'on est limité dans nos possibilités de résoudre les choses. Ça va prendre beaucoup de temps et il n'est pas du tout nécessaire d'être tout le temps triste, déprimé. Il faut développer la patience, comprendre que c'est la situation du monde et développer beaucoup de courage et se dire que cela va prendre énormément de temps. Que l'on va travailler pour soulager la souffrance du monde, mais que ça ne va pas se faire du jour au lendemain.
Le deuxième problème que l'on peut rencontrer parfois, c'est que des gens voient d'autres bouddhistes et qui se disent ah mais ces gens sont supposés être bouddhistes, supposés être des bodhisattvas et ils ne font quasi rien, ils profitent simplement de leur vie et donc ils se montrent très critiques et ça développe en eux du ressentiment, de la colère. Et il faut se rendre compte que certaines personnes ne font peut-être pas énormément, mais que d'autres en font plus et qu'on ne voit, on ne peut pas savoir en tant qu'observateur extérieur ce que font exactement les gens. Il y a des gens qui font énormément de bonnes choses et que ça ne se voit pas. Les autres gens ne le perçoivent pas ou ne sont pas présents quand ça se passe. Bon, il y a aussi certaines personnes qui font de mauvaises choses et on ne les voit pas non plus, mais bon. Donc, il faut essayer de développer un esprit plus flexible, plus tolérant. Et lorsque l'on n'a pas ces deux problèmes, lorsqu'on ne rencontre pas ces deux problèmes, eh bien à ce moment-là, la bodhicitta est vraiment ce qui peut être le meilleur pour nous. Et sa sainteté le Dalai Lama dit aussi toujours qu'il est tellement heureux, qu'il a tellement de joie d'être inspiré par la bodhicitta parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui-même et pour tous les autres êtres. Il ne nuit à personne, on ne nuit à personne, l'esprit est satisfait, on a le sentiment de mener une vie utile, d'avoir un but dans la vie. On ne se sent pas on ne se sent pas inutile. Et donc, et même si lorsque l'on fait quelque chose de positif, même une petite action positive qui est motivée ainsi, peut-être que ça n'aura pas d'effet immédiat, mais bon, peut-être que ça aura un effet dans le futur et peut-être de grands effets dans le futur. Et Rinpoche dit oui, comme ça, peut-être que dans plusieurs vies, je serai riche et fameux, qui peut savoir. Donc, Rinpoche dit qu'il ne pensait pas parler, en fait, s'étendre aussi longtemps sur le sujet parce que il a le sentiment que ce sont des choses que vous connaissez tous, que vous avez déjà tous entendues, et il pensait laisser davantage de temps pour vos questions, pour discuter de questions, que ce soit tant sur ce qu'il vient de dire maintenant que d'autres questions que vous avez à l'esprit. Mais il dit qu'il parle toujours beaucoup et que le week-end passé, il devait guider une méditation et puis finalement, il a parlé et tout le temps qui devait être pour la consacrer à la méditation était déjà épuisé. Donc, si vous avez des questions. Any questions on anything? A little bit louder. The best way to respond is to love this person and to care for this person. But it is not also a way to if we do like that, we show that we are weak. We let people be harsh. How to find the balance between. Here. Yeah, but in the Buddhist way of thinking, if someone hurts you, you should reply by being kind and tolerant. And he says, but is it not being weak? And are we not? Shouldn't we find a balance between being kind and not being weak? Yeah. You have to find a balance, not being weak. Actually, kind itself is not weak, you know. If you are, you know, if somebody wants to hurt you and you get totally hurt, that's being weak, you know, because you are not strong enough. Yeah. If you can be kind, even if somebody is trying to hurt you, you don't allow yourself to be hurt. You know, how I think like this, you know,
if somebody wants to hurt you, say somebody says something not so good, somebody says something, trying to, do something that is hurting you. Now, if somebody wants to beat you, that they can do it, and then you hurt that's another story. But emotionally, if they do something, say something, and you get hurt, that's more up to you, how much hurt I become. If somebody says, you are very bad, you are not good, you are not beautiful, you are, the worst kind of person you are. I don't love you at all, somebody says. And then he says, oh, I must be so bad. That's a little bit, he succeeded, he succeeded to hurt you, no? But you say, yeah, he says like that because he wants to hurt me. But I am myself, I am not the most best one, but not most worst one also. I am myself, So that's his way of, or her way of saying or thinking, so there's no need, I need to be so hurt, Then if I think that way, I don't need to get that hurt, Now how much, and if that person does that, and I say, I will hurt him even more, then you say even worse things than that, or you do something to make that person really harmed or really tortured, or then you are doing a negative deed, because you are not kind, but you are. But you think that, well, he's saying these things. He wants to, but I don't need to hurt myself, but I don't need to hurt him also. I wish, because he is in a bad negative state of mind, so that's why he's doing this. He maybe wants to misunderstanding or some negative emotion and things like that. So, I don't need to harm that person. I just, I don't do things to harm. Maybe I don't become so close to it, but, then that's also, that's strength, that then you are strong because you didn't got that much hurt, but you're also wise enough, and kind enough not to do so much damage to that person. Yeah? Many people think that if somebody says something bad or does something bad, if I don't do the same bad thing to the other, then I'm weak. That's not necessarily like that, I think. Something happened in Belgium last year or something like that. There was one time a kind of lots of negative, allegation to Dalai Lama that, Dalai Lama is bad, he did something wrong with some child and things like that. And then lots of people spread that a lot. And one girl in Belgium, one Tibetan girl, had a teacher. And that teacher was saying bad things about Dalai Lama. And then this girl was very upset and she was crying and she was feeling really, depressed and things like that. And then other people came and said, why are you not complaining against this teacher? Because this teacher is
unnecessarily saying so bad things about Dalai Lama and hurting you and then, things like that. And this girl was only about 12 years around that time. And she said, no, I'm not going to do that. I'm not going to complain against her because she's come here from some other country to train as a teacher. And if I complain against her, her life will be, will be ruined. She will not get a degree and she will. So I don't want to hurt her. So I don't want to complain. But I'm very sad. So she didn't complain. She didn't understand too much. I don't know whether she received teachings in Buddhism. I don't think so. But she had that kind of, motivation, no? So that I call strength. La question était, la question était de comment apporter un certain équilibre entre le fait d'être bon et tolérant et ne pas être faible quand on, par exemple, dans une situation où quelqu'un nous fait du tort. Les enseignements nous disent de répondre par la bonté, mais est-ce que ce n'est pas de la faiblesse? Où est l'équilibre? Et Rinpoche dit oui, certainement, il faut un équilibre, mais être bon, être gentil, ce n'est pas de la faiblesse, pas du tout. Et au contraire, c'est une manifestation de force. Parce que, bien sûr, si quelqu'un essaie de vous nuire en vous frappant, en vous faisant du mal physiquement, ça c'est autre chose. Là, vous allez être touché, vous allez être blessé physiquement. Mais si par contre quelqu'un essaie de vous nuire en disant des choses négatives, en essayant de vous faire mal avec des paroles, avec une attitude, etc., ça dépend aussi de nous si nous allons nous sentir blessés ou pas. Si par exemple quelqu'un nous dit tu es vraiment trop moche, tu es, je sais pas moi, tu es bête, je ne t'aime pas, et qu'à ce moment-là on se met à pleurer, à se sentir hyper mal et à déprimer complètement, bien la personne qui a voulu nous blesser a réussi. Mais par contre, si c'est parce que c'était son but de nous faire nous sentir mal. Mais si au contraire on se dit bon je suis peut-être pas la meilleure personne qui soit, mais je suis pas non plus la pire, je suis juste moi-même. Et ce qu'il vient de dire, c'est juste sa façon de voir ce que je suis. Il n'y a aucune raison de me sentir blessée, ça ne change rien à ce que je suis. Et à ce moment-là, on est beaucoup moins, on n'est pas blessé, parce que la personne a tenté nous a dit. Et on peut à ce moment-là avoir deux réactions. Bien, la première, c'est de se dire mais je vais lui faire du mal à mon tour, je vais lui nuire et essayer de trouver le point faible, essayer de vraiment lui faire du mal. Bon, ça, c'est une action négative. Mais par contre, on peut aussi comprendre que cette personne agit sous l'influence d'une émotion négative, qu'il y a peut-être une incompréhension entre nous, que peut-être qu'il a une mauvaise journée, qu'il se sent pas bien, etc. Donc, nous n'avons pas nécessairement besoin de nous rapprocher de cette personne, mais au moins, on peut ne pas lui causer du tort, vouloir lui nuire. Et ça, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Et Rinpoche parlait d'un exemple qui lui a été relaté en Belgique, où l'année passée, il y a eu tous ces événements dans la presse, c'est à propos du Dalai Lama qui a été critiqué pour ce qui s'était passé avec un enfant. Et ces nouvelles ont été comment est-ce qu'on appelle spread, répandu dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Et dans une école, il y avait un professeur qui disait des choses très très négatives à propos du Dalai Lama. Et une petite fille de 12 ans, elle était fort attristée, elle pleurait tout le temps, elle était très déprimée. Et quelqu'un lui a dit mais écoute, pourquoi est-ce que tu ne portes pas plainte contre ce professeur qui
qui est à ce point négatif. Elle a refusé parce qu'elle ne voulait pas nuire à son professeur. Et Rinpoche ne sait pas si elle avait reçu des enseignements ou non, mais pour lui, l'attitude de cette petite fille est une attitude de force et pas une attitude de faiblesse. React about what you said because I thought about, like, for example, the government abuse that can lead also to further. I mean, if you stay in the situation, sometimes it may be better to go away. So. And then it's not good. That kind of, if somebody is, using, compassion has to be understood in this way. Compassion is not like if somebody is harming you all the time and doing something, then you just can't let it go. That's not compassion. You feel bad, you feel very unhappy, but it's not that. Yeah. If somebody is abusing you, you don't know why should you allow that. You can call police. It just needs one little call, and then they come and get you. Yeah. Hello. Is it okay or not? Hello. Oui, moi ça va. Donc je peux déjà traduire la question. Enfin, c'était au sujet d'un abus physique quand il y a des cas de violence domestique, par exemple. Quelle est l'attitude à avoir? Rinpoche dit la compassion, ce n'est pas de la faiblesse, et ce n'est pas bon de se laisser abuser de la sorte. Bon, ça, c'est se laisser abuser quand quelqu'un nous frappe ou sans arrêt nous rabaisse ou nous fait nous sentir extrêmement mal. Ce n'est pas, c'est de la faiblesse. Hein. On peut appeler la police. On ne doit pas laisser quelqu'un nous faire du tort à ce point. I think it is like this, like domestic violence and things like that. Some people are trying to, like dominate you, or then, you don't have to allow that to happen. And in this kind of, in free countries, like you don't need to make it. You don't need to go on. And it's not good also, because if you allow that to happen, then you are making that person doing more and more. And you are not helping him. You are actually harming him. You are harming him, making him feel kind of okay to do bad things. Yeah, that's not compassion. But there are lots of situations, like, if you are in a kind of country like, so you are imprisoned, for instance, for no reason, no kind, and then you have no power, but you are tortured and things like that. Then you cannot do anything. You cannot fight back. So if you are in that situation, then if you hate and hate and hate, that doesn't work. That doesn't do any good, So if you can keep certain kind of, loving kindness and compassion, and like even in that situation, that would help you, to tolerate that, and not to become very bitter and negative. So this is important, because
in Tibet, there has been many cases of this kind, you know. One time, one old Lama came out of prison to Dharamsala, and he knew that the Dalai Lama knew him, and he was in prison for 20 years and tortured. You know, he was very badly tortured and things like that. And then His Holiness Dalai Lama asked him, "What was the worst fear that you had? You know, when you were going through all these hardships?" And he said that my worst fear was that I might lose my bodhicitta. You know, that was my worst fear, he said. And he kind of he didn't want to hate people, you know, because by hating people, he wouldn't, you know, that wouldn't reduce his pain. That wouldn't, but he would become negative, you know, very negative. So he wanted to keep wishing good for everybody, even when he was tortured, you know. So therefore, that's one reason. But you know, that doesn't mean that you have to allow them to do it, you know. But sometimes you are in a situation yet you cannot do anything because you are in that situation. So that's important to understand. Yeah. Donc, dans des cas pareils de violence domestique, quelqu'un qui essaye de vous dominer, il ne faut pas permettre ce genre de situation. Vous êtes dans un pays libre, donc vous pouvez vous en sortir, faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et si, au contraire, vous laissez cette personne continuer à vous maltraiter, en fait, ça va la conforter dans son idée que ce qu'elle fait est justifié, et elle va de plus en plus utiliser la violence et des comportements négatifs, et en fait ça va lui faire du tort à elle-même. Elle va devenir de plus en plus négative. Par contre, dans certains pays, il n'y a pas de liberté. Des gens sont emprisonnés et torturés sans aucune raison valable. Et enfin, il n'y a jamais de raison valable pour torturer des gens. Mais les gens ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent rien faire. Mais s'ils sont dans cette situation et qu'ils développent de la haine, toujours davantage de haine, ce n'est pas bon pour eux-mêmes. Et la seule chose qui peut aider quelqu'un dans une telle situation, c'est la bonté, c'est la compassion. Ça permettra à cette personne-là de ne pas être complètement détruite. Et il y a eu beaucoup de cas de ce type au Tibet, et notamment un vieux lama qui avait été emprisonné pendant près de 20 ans et qui avait été terriblement torturé. Et après, il est parvenu à arriver à Dharamsala, et il connaissait le Dalai Lama, il est venu le voir, et là, il lui a raconté toute son histoire, et le Dalai Lama lui a demandé quelle a été votre pire peur après avoir subi toutes ces terribles épreuves. Et le vieux lama a répondu, ma plus grande peur, ce fut de perdre la bodhicitta. Il ne voulait pas haïr les gens, ces geôliers, ces bourreaux. Il savait très bien que haïr ses bourreaux ne réduirait en rien sa propre souffrance, mais que ça aurait fait de lui une personne négative. Mais ceci dit, bon, ça c'est dans des situations pareilles, mais cela ne veut pas dire qu'on doit permettre ce genre de situation, qu'on doit se soumettre à la violence d'autrui. When you are a beginner and you still want to have a stable bodhicitta nature, you identify a lot with your mind and your ego. And it might happen that wishing the good of everybody reinforces even more your ego, like I'm good,
I do it because I want to be good. And I do it with the mind and the ego more than from the nature of the true self, the Chitta nature. And moreover, you do it because you want to become enlightened. So it's also ego reflection. You need for it. I'm good with others, but I do it, you know what I mean? If I'm not enlightened, because I'm a beginner and I'm not even awakened, I may end up setting an intention, especially in meditation, to meditate, to develop love and kindness towards all being. But if I am a beginner, it will be, I will still be so much in my ego, and I will do it more for my, you see what I mean? I don't know how to explain. But my question is, now that I have the opportunity to ask, what would be the most recommended practice for a beginner to develop the bodhicitta nature without ending in the mind, without doing it too much with the mind, but more with the heart and the true self? You cannot be perfect, you know. You cannot be perfect, but if you think that the way I was talking about, and then you said that, I wish everybody to be, as I wish for myself, I wish to everybody. And I wish that everybody be free from suffering, pain, problem. And, of course there is ego, but it's okay. You have ego anyway. The ego is not going to go away just like that. Yeah. That you need, there's lots of meditation, lots of wisdom you need to free yourself from ego. You can't just say that I don't want ego and the ego goes away. It's not like that. So, it's better to have a little ego and kindness and compassion. You can't just have no ego like that. It's okay. You have a compassionate ego. Meditation is another thing. Then, then you work on it later on that, that ego can be only transformed by wisdom. Yeah. The understanding from Buddhist point of view is that we all have ego, like I am, this thing, me, very strong. That's because we have this Buddha nature, So therefore, at the moment it's ego. But if you understand it deeply, it's actually Buddha nature. So you don't have to get rid of it. You have to transform. Yeah. And that can happen only when you have more wisdom, And wisdom we need to slowly learn. Right from the beginning, say, I cannot be compassionate because I don't want ego. That's no use, Then you will neither have, compassion nor let go of ego. You will have both. No problem. Donc, la question était à propos de la contamination du développement de la bodhicitta par l'ego. Et Rinpoche dit que on ne peut pas être parfait. Si vous souhaitez pour les autres ce que vous souhaitez pour vous-même, eh bien c'est vraiment très bien. Bien sûr, il y a de l'ego, mais c'est ok. De toute façon, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. On ne peut pas souhaiter qu'il s'en aille et puis il est parti. Donc, par contre, on peut développer à ce moment-là un ego compatissant. Et l'ego ne peut être transformé que par la sagesse. Et nous avons tous un très fort,
une très forte sensation, un sentiment de je suis. Et c'est le cas parce qu'en fait, nous avons la nature de Bouddha. Et lorsqu'on comprend ce qu'est vraiment l'ego à ce moment-là, il sera transformé et on réalisera cette nature de Bouddha. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, qui doit s'apprendre progressivement, se développer progressivement. Okay, thank you. Yes? Thank you. Question is like, is there a spiritual benefit, like in bodhicitta, more than materialistic, when for people that don't want to hear or change, like if there's any spiritual benefit for them, or if they don't listen, like there's not going to be any benefit in that sense. Actually, it's more spiritual benefit than material benefit, no? Bodhicitta is spiritual because, you know, you have kindness and compassion. That's spiritual. No? Otherwise, what is spiritual? You know? And so, you know, I think it's all benefit, you know. But, you know, it's not that when you say, I want to be, you know, having bodhicitta and things like that, you don't become immediately, you know, only create compassion and cure. That's another thing, you know. But you intend, you know, you intend to be, you understand that how, you know that it's good that I can be, I can help others. I want to help others. I see others suffering and pain and problem. And I wish that that is also, you know, the less. So when you feel that like that, that's compassion. Yeah. So then you try to do whatever you can and things like that. That's good enough. No, it's not that, you know, how much material benefit you get. That's another story, you know. But at least you have, you know, you have a kind heart. When you have a kind heart, you are spiritually very high. Others, like, do they benefit from it? No? Like the others, other people benefit from it? Yes, because if you are kind and compassionate, you don't harm them, no? So if you don't harm them and you are nice to them, they will be more safe. No? At least you will not harm them. So and then maybe, you know, if you are kind to somebody, they will also be kind to you, no? Most of the time. Most of the time. So you have better relationship. So it's good for you, good for others. Yeah. Donc c'était la It's question. not necessary that everybody will be very kind and nice to you. Some people maybe not even nice, kind to you, but you know, that you can't, you know, you can't make everybody same. Yeah. Donc la question était au sujet des bienfaits spirituels ou matériels de la pratique de la bodhicitta. Et Rinpoche dit que la bodhicitta, c'est essentiellement un bienfait spirituel beaucoup plus que matériel. Bien sûr, on n'a pas immédiatement une compassion sans limite, mais on a cette intention, ce souhait d'aider autrui. Et on essaye à partir de cela de faire tout ce que l'on peut, de développer un cœur bon, généreux. Et la question suivante, c'était est-ce que les autres bénéficient vraiment de cela? Et Rinpoche répond que oui,
parce que rien que par le fait qu'on ne leur nuit pas, on ne nuit pas aux autres, les autres seront plus en sécurité. Au moins, on ne leur cause pas de tort. Et puis, à partir de là, on peut essayer de les aider davantage. Et les gens qu'on rencontre seront aussi plus dans une meilleure relation avec nous si nous les traitons bien. Pas nécessairement tout le monde, on ne peut pas généraliser, mais dans l'ensemble, les gens seront aussi plus meilleurs avec nous. Okay, thank you very much. Jo Rinpoche Maje Panam Shiva Nyamba Neba Oni Kondo Kema